We have formulation variables that generally should be considered during the preparation of suppositories in order to get a good final product. First one is the nature and form of the active principle. Either it is esters or salts or any complexes used. يعني لازم نحدد طبيعة الاكتيف ingredient اللي نستخدمها. هل نستخدمها بشكل مثلا البيز نفسه الدراج او نستخدمها بشكل سولت او نستخدم الاستر فورم مالته. which one is better؟ ياهو الافضل اللي راح نستخدمه بالفورميليشن مالتي حتى يعطيني الريليس الافضل وحتى نحصل على الجود ثيرابيوتيك اكشن. فهذه لازم بالبدايه نسميها بري فورميليشن ستديز. قبل ما ابدا فورميليشنز لازم احدد الفورم اوف اكتيف ingredient used. which one is better؟ طبعا اعتمادا على خصائص الدواء اللي عندي. يعني مثلا ياهو السوليوبيليتي مالته اكثر، ياهو الليبيد سوليوبيليتي اكثر، ياهو الموليكولار ويت مالته يكون افضل حسب نوع الدراج اللي موجود عندي. Second one is the physical state, also the particle dimensions and the specific surface area of the product. Physical state يعني هل استخدمه فرضا انه هو solid or liquid form او semi-solid. ايضا هذا راح يأثر على الفاينل product. Third factor is the solubility of the drug in various bases. شلون طبيعة السوليبيليتي مال الدراج مالتي؟ هل هو miscible with the base, soluble in the base or immiscible؟ هذه كلها أيضا تأثر. Fourth, the presence or absence of adjuvants added to the active principle. هل هناك مواد إضافية adjuvants يعني excipients used in the prescription اللي راح أضيفها للactive ingredients بحيث تحسن لي البرودكتس؟ مثلا أضيف surfactant، أضيف dispersing agent، preservative, any type of additives we need to get the final products. Also the nature and the type of base in which the active principle is incorporated. أيضا factor مهم بالنسبة للformulation of the suppositories is the type and the nature of the base used. If it is oily base or it is water soluble or water miscible base. And finally, the pharmaceutical procedures used in the preparation of the dosage form. شنو طريقة التصنيع مالتي اللي راح استخدمها؟ تصنيع فرضا السبوستريز. أي طريقة راح تكون عندي أفضل، والستبس اللي تكون ضمن هذه الطريقة لازم أسويها بالشكل الصحيح حتى أحصل على elegant good product. Concerning the physical state, an active drug can be a solid, liquid or semi-solid in nature. For solids, the drug's particle size may be very important, especially if the drug is not very water soluble. The increase in surface area resulting from decreased particle size can serve to enhance its activity. مثل ما قلنا الactive ingredients مالتنا احتمال يكون بشكل solid material or liquid or semi-solid. إذا كان بشكل solid هنا البارتيكل سايز راح يكون له دور مهم، خاصة إذا الدراج يكون poorly water soluble. إذا كان عنده good aqueous solubility ما عندي مشكلة بالبارتيكل سايز. إذا كان كبير أو صغير هو already soluble ما راح يصير عندي مشكلة، لكن المشكلة وين؟ من عندي دراج يكون poorly water soluble. فكل ما قلل البارتيكل سايز أسوي reduction in particle size، بالتالي راح يزيد عندي exposed surface area for dissolution within, for example, in the rectum, in the rectal fluids، ويحسن لي absorption of the drug. فالبارتيكل سايز راح يكون مهم في حالة إنه الدراج عنده poor aqueous solubility. ما راح يسوي reduction راح يزيد السيرفيس area وبالتالي يزيد الديسوليوشن
in the rectal fluids ويزيد الابزوربشن، لأن الدراج المفروض يكون بشكل dissolved form in order to be absorbed. اوكي، يعني يكون بشكل soluble، يلا يقدر يصير له absorption بالميوكوزال membrane اللي موجود بالريكتم. For liquids, it is necessary to take up the liquid into the suppository base using one of several techniques, such as forming an emulsion, or adding a drying powder, or adding a suitable thickening agent when the liquid is mixed with the suppository base. بحالة الليكويد شو راح أضيفه للسuppository base؟ أول نقطة أقدر أسوي بشكل emulsion، وأضيف drying powder حتى أتخلص من الليكويد اللي موجود بالفورميلا مالتي، لأن الليكويد ما راح أقدر أسوي له إلا كميات قليلة أقدر أسوي لها incorporation، فأضيف له drying powder حتى غير الكونسستنسي مالته، أو نضيف thickening agent للliquid in order to be mixed with the suppository base. For semi-solids or paste type drugs, it can be either mixed with a solid that will serve to thicken the drug prior to mixing with the base, or mixed with the base to which a thickener is added. بحالة السيمي سوليد إذا كان عندي مادة active ingredient هي موجودة بشكل سيمي سوليد أو تكون بشكل paste، هذه راح أقدر يا إما أضيفها أضيف السوليد ماتيريال لها مباشرة وبالتالي راح أسوي لها thickening وبعدين أسوي لها mixing بالبيس، أو لا أمزجها ويا البيس بالبداية وبعدين أضيف thickening agent. هاي بالنسبة للphysical states. Regarding the particle size, as we said, if drug is readily soluble, the influence of particle size may be minimal. For highly water-soluble drugs, the tendency will be to dissolve and migrate to the rectal barrier. مثل ما قلنا بحالة إنه الدرج عنده good aqueous solubility, highly soluble، ما عندنا مشكلة بالparticle size. هنا مباشرة إنه الدرج راح يصير له dissolving and then will be absorbed through the mucosa from the rectum. For poorly water-soluble drugs, the dissolution rate will be slower, and a reduction in particle size may increase the rate of dissolution by exposing to greater surface area. أيضا إنه بحالة poorly soluble drugs من نقلل البارتيكل size راح يزيد عندنا surface area وبالتالي يزيد عندنا rate of dissolution, and in this case we get greater opportunity for absorption. Solubility of active ingredients in the base is also affects the suppositories. Increased solubility of the active ingredients in the base can improve the product homogeneity. يعني من يكون عندي الactive ingredient تكون soluble أو تكون miscible with the base, the appearance of the suppository يكون more uniform, يكون more homogeneous. However, it may also delay the release of the active if there is too great affinity of the drug for the suppository base. لكن إذا كان الدرug عنده high affinity to the base greater than to the mucous membrane, it will remain in the base. It will not be released. شلون قلنا بحالة إنه أنا عندي lipophilic drug ونخليه oily base. إذا كان عندي lipophilic drug وظل بالoily base ما راح يصير له release. راح يبقى يسوي preferring or favoring the base. ما راح يطلع release ويروح aqueous rectal fluids وحتى بعدين يصير به absorption. اوكي، فالمفروض هنا يكون عندنا يعني اختيار منطقي للبيس اللي نستخدمها حسب البروبرتيز
of the drug. أيضا عندنا ال viscosity. If the viscosity of the base is low, it may be necessary to add a suspending agent such as silica gel to ensure that the drug is uniformly dispersed until solidification occurs. أيضا ال viscosity مهمة بعملية ال manufacturing of the suppositories. إذا كانت عندنا ال viscosity of the base تكون قليلة وراح نضيف ال active ingredients، بهالحالة ما راح يصير عندنا uniform distribution of the active ingredients in the base. لذلك يحتاج إنه نضيف dispersing agent or suspending agent. example هنا موجود عندنا silica gel، بحيث إنه نضمن إنه ال active ingredient uniformly distributed in the base، حتى بعدين من نصنع suppositories كل suppository تكون تحتوي تقريبا على نفس ال active ingredients من الماتيريال. لا تتركز يعني إذا ما صار بها dispersing راح تترسب عندك ال active ingredients بالكونتينر اللي أنت مستخدمه، وبالتالي ما راح يصير عندك uniform distribution، بحيث إنه آخر suppositories هي احتمال تحتوي بس على active ingredients لأن كلها ترسبت، وبعدين من تجي تسوي pouring ال suppositories اللي بالبداية ما راح تحتوي على نفس كمية ال active ingredients اللي تحتوي عليها على آخر suppositories. لذلك المفروض ال active ingredients مالتنا تبقى suspended بال suppository base حتى نحصل على uniform dispersion إذا كان الدراج insoluble. When preparing suppository, the pharmacist should stir the malt constantly and keep it at the lowest possible temperature to maintain a high viscosity. أيضا لازم نحافظ على ال stirring during the manufacturing of suppositories. يعني على طول نحاول إن نسوي stirring بصورة مستمرة قبل ما نسوي ال pouring of the suppositories حتى يصير عندي هذا uniform distribution of the active ingredients in the base. After the suppository has been administered, the release rate of the drug may be slowed if the viscosity of the base is very high. This is because the viscosity causes the drug to diffuse more slowly through the base to reach the mucosal membrane for absorption. أيضا نقطة ثانية بالنسبة للviscosity مو بس تأثر على distribution of active ingredients within the base، أيضا راح تأثر على release of drug، release rate of the drug. إذا كانت الviscosity كلش عالية بالبيس هنا احتمال الريليس عندي راح يقل. ليش؟ لأن ما راح الدراج يكون عنده good diffusion from the base to the mucous membrane. راح تصير صعوبة. ليش؟ لأن الفيسكوسيتي كلش عالية مال البيس ما راح يقدر يعبر من عندها، بحيث إنه يعني راح يكون بشكل كلش بطيء يوصل للميوكس ممبرين، وبالتالي الابزوربشن مالته احتمال يكون أقل. Other point is the brittleness. Brittle suppositories can be difficult to handle, wrap and use. يعني إذا كانت عندي التحاميل مالتي suppositories مالتي بسهولة تتكسر بسرعة يصير بها cracking، فما راح أقدر أستخدمها. يعني البيشنت فرضا أول ما أو حتى الفارماسيست من يطلعها من المولد احتمال تتكسر عنده، أو البيشنت من يستخدمها يطلعها من البلاستر من الشيت يصير بها تتكسر، أو أثناء الباكجينج ما تقدر تسوي بها رابينج. أوكي، فهذه كلها المفروض واحد يتجنبها. Cocoa butter suppositories are usually not brittle unless the percentage of solids present is high. بالنسبة للكوكو بتر تكون البريتلنس مالتها أقل من باقي البيزز، إلا في حالة إنه أخلي كميات عالية من السوليد ماتيريالز موجودة به، فهذا راح يقلل الكوهيسيفنس of the base وبالتالي يصير بها brittleness. In general, brittleness results when the percentage of non-base materials exceeds about 30%. يعني إذا كانت عندي كمية solids more than 30% احتمال
كبير إنه السبوزيتوريز يصير بيها brittleness. Synthetic fat bases with high stearate concentrations are typically more brittle. يعني إذا كان عندي الستياريت bases احتمالية tendency for brittleness is more than cocoa butter. أيضا بحالة نسميه احنا shock cooling also causes fat and cocoa butter suppositories to crack. يعني انت السبوزيتوريز مالتك سويت لها melting ورأسا جيت جمدتها، هذا يكون shock cooling. أيضا هذا راح يزيد لي البريستلنس of the suppositories. المفروض قلنا الهيتنج والكولينج مالتنا يكون gradual، ما يكون سريع حتى نحصل على good suppository. This condition يعني brittleness can be prevented by ensuring that the temperature of the mold is as close to the temperature of the melted base as possible. يعني من أجي أسوي pouring لازم أبرد مالتي الملت، مو هو كلش حار، لا أجي أحاول إنه أخلي الدرجة متقاربة بين المولد وبين الملت مالتي، أخليه يصير له شوية كولينج، يلا بعدين أسوي له pouring بالمولد. وأيضا المولد مو فرضا أنا خازنه بمكان بارد وبعدين أطلع، لا، المفروض أيضا يكون بالروم تمبريتشر بحيث ما يصير اختلاف عالي بين درجة حرارة المولد وبين درجة حرارة المولد مالتي اللي يحتوي على البيس وعلى الأكتيف ingredients. Also, suppositories should not be placed in a freezer, which also causes shock cooling. أيضا ما أخليها بالفريزر مباشرة، المفروض فرضا تبقى in refrigerator حتى لا يصير عندي هذا التبريد العالي للفريزنج، وبالتالي يصير عندي cracking بالsuppositories. Other point is the volume contraction. Bases, excipients, and active ingredients generally occupy less space at lower temperatures than at higher temperatures. Okay, يعني أي material راح يصير بيها expansion يصير بيها contraction حسب temperature of the environment. When preparing a suppository, the pharmacist pours hot milk into a mold and allows the mold to cool. During this cooling process, the mold has a tendency to contract inside. Okay, يعني مثل ما قلنا من راح نحضر suppositories راح تكون هي تقريبا hot milk. نحاول إن تكون درجة الحرارة تقريبا قريبة بين المولد والملت، بعدين نسوي له pouring. لكن هذا الملت ما راح يصير له cooling after pouring، راح يصير عنده contraction in the size of the suppository. This makes it easier to release the suppository from the mold. هذه بهالحالة ما راح طبعا يصير له contraction، راح يساعد على عملية الريليز، يعني ما راح تطلعها من المولد ما راح تتكسر عندك. ليش؟ بسبب عملية هذه الكونتراكشن. وهذه عملية الكونتراكشن أيضا تختلف من مادة لمادة حسب نوع البيس اللي راح نستخدمه. أكو نوع يصير به مثلا كونتراكشن، أكو لا ما يصير به أو يصير به لكن بصورة كلش قليلة. إذا صار عندك good contraction معناه هنا راح يصير عندك easier removal of the suppositories from the mold. But at the same time, it may also produce a cavity at the back or the open end of the mold. نفس الحالة هذه إذا الكونتراكشن راح يسوي لي مشكلة احتمال ثاني، صح إنه هو راح يسوي لي easy removal of the suppositories، لكن احتمال يسوي لي cavity، راح يسوي لي مثل الفراغ موجود بنهاية suppositories. Okay? or the open end of the mold. أنت شفت المولد بالعملي، شوفكم إياه بالفيديوز الموجود عندنا. فالopen end النهاية الأخرى للمولد احتمال ما راح تكون مليانة بشكل كامل بسبب هذا الكونتراكشن، يبقى بها مثل الكافيتي الموجود. Such a cavity is undesirable
and can be prevented if the malt is permitted to approach its congealing temperature immediately before it's poured into the mold. هذا نقدر طبعا هذا الكافيتي ما راح يكون مرغوب فيه. نقدر إن واحدة من الطرق اللي نتخلص منها إنه تكون مثل ما قلنا درجة المولت تكون تقريبا قريبة، مو كلش حار، يعني المولد is not very hot، قريب من الكونجيلينج بوينت مالته اللي راح يصير بيها، وبعدين نسوي بيه pouring into the mold. نجي على ال preparation of suppositories. Suppositories are prepared by two methods. First method, which is the most common method, is the molding from a melt. راح نسوي malting للingredients and then we add or pour into a mold. Second method, it is the hand rolling and shaping، أو بعض الأحيان يسموه compression method، إنه نسوي forcing للmaterial into the, for example, a mold or using hands. هذه الطريقة طبعا قديمة وحاليا ما حد يستخدمها. الطريقة الأساسية حاليا لتحضير السبوستريز هي molding from a melt. Okay, نقدر نستخدمها both in a small scale and also in large scale in drug factories. Molding. The following steps are used in molding. First, melting the base. أول خطوة عندي آخذ البيس عندي إنه أسويها melting. طبعا مثل ما قلنا المفروض يكون gradual melting. Then incorporating any required medicaments. After incorporating and mixing the base with the active ingredients, then we pour into the malt into the molds, and then allowing the malt to cool and congeal into suppositories. ورا ما نسوي له pouring راح نعوف المولت مالتنا بالمولد لحد ما يصير فيه congealing. And the second step is the removing of the formed suppositories from the mold. راح نفتح المولد ونسوي removing للsuppositories from the mold. هاي الجنرال steps اللي نستخدمها بتحضير السبوستريز. البيزز اللي نقدر نستخدمها تقريبا كل انواع البيز نقدر نحضرها بهاي الطريقه، اللي هي عندنا cocoa butter, glycerinated gelatin, polyethylene glycols, and other bases are suitable for preparation by mold. Concerning the suppositories molds, commercially available molds can produce individual or large numbers of suppositories of various shapes and sizes. طبعا المولدز اللي موجودة تختلف أنواعها، تختلف أحجامها حسب البيربس. أنت تريدها بالسمول سكيل ولا تريدها باللارج سكيل. الوزن، الحجم، مثلا عندنا 0.5 جرام، 1 جرام، 2 جرام، حسب الوزن والحجم اللي تريد تحضر فيه. Individual plastic molds may be obtained to form a single suppository. Other molds, such as those most commonly found in community pharmacy, are capable of producing 6, 12 or more suppositories in a single operation. طبعا هذه المولدز أيضا الأعداد اللي تنتجها أيضا تختلف. عندنا فرضا البلاستيك molds تقدر تحضر بيه 1 suppositories or other molds can produce اللي يستخدموها سابقا بالصيدليات أو in labs. موجود شلون هذا اللي عندنا بالمختبرات، تقدر تحضر بيه 6 or 10 or 12 suppositories in one batch in single operation. يعني تاخذ مالتك المولد وتخليه على الاوبننجز اللي موجودة بالمولد، وبالتالي تحضر العدد اللي موجود عندك. أو بعض الأحيان لا، عندنا بالاندستريال باللارج سكيل اكو molds تحضر لك hundreds of suppositories from a single batch. اوكي، يعني تحضر مئات او بعض الاحيان اذا نحسبها بالساعه يوصل لك اكثر من 20,000 suppository او 30,000 suppositories
per hour تقدر تحضر. ليش؟ لأن يستخدمون large capacity molds بحيث أنه تنتج لك هذه العدد الكبير من السبوستريز. يعني هذه الكوميرشال اللي suppositories available in pharmacies هذه كلها مصنعة large scale. يعني حاليا ما حد تقريبا يصنع suppositories in pharmacy. سابقا كانوا يصنعوها، لكن حاليا أغلبها كل المواد هي متوفرة. السترينث أيضا بها متوفرة، أغلب السترينث اللي موجودة. لذلك التصنيع حاليا أغلبه يكون بالدراج فاكتوريز، معامل الأدوية. لكن هذه السمول مولز هذه for demonstration، أو بعض الأحيان نسميها البايلوت بلان اللي يشتغلوها. يعني قبل ما يصنعون طبعا ماكو واحد يجي يصنع مثلا 30,000 أو 100,000 suppositories قبل ما يختبرها على small scale. لازم أول مرة تسويها تشوف كل الفورميليشن variables مالتك in small scale، تحضر وجبات صغيرة، وبعدين يلا تسوي scale up للوجبة مالتك وتحضر الباتش اللي تحتاجها. فمن تحضر بالسمول سكيل يحتاج لك أيضا مولد يكون عدد السبوستريز بعدد الأوبننجز اللي تكون قليل. Molds in common use today are made from stainless steel, aluminium, brass or plastic. يعني أنواع مختلفة موجودة من المولدز. يا اما يكون اكثر شيء common one هو الستينلس ستيل حتى ما يسوي اي رياكشن ويا الماتيريالز. ايضا موجود عندنا بلاستكس، عندنا الومنيومز، هذه كلها ايضا متوفره. The molds which separates into two sections generally longitudinally. مثل ما شفتوا انه المولد يحتوي على two parts مثل الجو، ينفتح اكو بيه سكرو، ينفتح عندنا upper و lower parts موجود بيه for cleaning. نقدر نفتحها وبعدين during pouring نسوي له closing، وبعدين أيضا مرة ثانية نفتحها حتى نسوي removal من suppositories after congealing. The molds which separate into sections generally longitudinally are opened for cleaning before and after preparation of a batch of suppositories, closed when the mold is poured, and opened again to remove the cold molded suppositories. Care must be taken in cleaning the molds, as any scratches on the molding surfaces will take away from the desired smoothness of the suppositories. Okay, يعني المفروض ننتبه أثناء الكلينينج of the molds حتى لا يصير عندنا أي scratching بالمولد surface. أي scratch هذا بالتالي راح ينعكس على الشيب of the suppository. أوكي، يعني أي defect راح يصير بالsurface of the mold راح يأثر على smoothness وعلى appearance of the suppositories produced. لذلك المفروض نكون careful، ننظفه يعني قطعة مثلا قماش soft بحيث انه ما يسوي اي scratching للsurface of the mold. طبعا البلاستيك molds are especially prone to scratching، تكون اكثر من الستينلس ستيل mold، تكون عرضة للscratching، لذلك المفروض ننتبه عليها بالعملية الكلينينج. Also molds need to be lubricated. Lubrication of the mold, depending on the formulation, suppository molds may require lubrication before the mold is poured to facilitate clean and easy removal of the molded suppository. أيضا عملية lubrication تكون ضرورية حتى نحصل على easy ejection or removal of the suppository from the mold. لا يصير عندنا بها breaking أثناء الريموفل، لذلك نسوي lubrication. طبعا اللابريكيشن راح يعتمد على نوع البيس. اوكي، بعض الاحيان اذا نستخدم الكوكو بتر او البوليإيثيلين جلايكول ما راح نحتاج انه نسوي
الابريكيشن أكثر شيء نحتاجه بحالة الجليسرينيتد جيلاتين. أكو بعض الأحيان لا يقول لك حتى لو ما يحتاج إحنا نسوي فد simple application حتى نضمن إنه ما يصير عندنا أي sticking or adhesion of the suppositories to the mold، حتى تضمن إنه عملية removal تكون easy removal without any breaking or cracking in the suppositories. Lubrication is seldom necessary when the base is cocoa butter or polyethylene glycol, and these materials contract sufficiently on cooling to separate from the inner surfaces and allow easy removal. السبب انه بعض الاحيان انه الكوكو بتر او polyethylene glycol انه ما يحتاج للابليكيشن بسبب انه هذه المواد انه لاحظوا انه يصير بها sufficient contraction during cooling. يعني احنا ورا ما نسوي المولت مالتنا نسوي له pouring بالمولت ونعوفه حتى يبرد، هذه اثناء عمليه الكونجيلينج راح يصير بها هي البروبرتيز مالتها انه يصير بها الماتيريال كونجيلينج، فراح يقل حجمها شويه وبالتالي ما راح يصير لها sticking or adherence للمولد الموجودة به، فراح يصير عندنا easy removal. لذلك يقول لك إنه ما يحتاج lubrication. other references يقول لا حتى لو ما يحتاج إحنا نضيف simple lubrication such as with mineral oil to the mold to make sure 100% there is no adhesion or sticking of the base to the or the suppositories to the mold. حسب الشخص اللي دا يحضر، حسب الاكسبيرينس مالته بالتحضير. Lubrication is usually necessary with glycerinated gelatin, a thin coating of mineral oil applied with a finger or with a brush to the molding surfaces usually sufficient. However, no material that might irritate the mucous membrane should be employed as a mold lubricant. مثل ما قلنا بحالة الجليسرينيتد جيلاتين لا ضروري necessary يضيف لأن ما راح يصير به good contraction مثل الكوكو بتر ومثل PEG، فيحتاج إنه نسوي coating with the mineral oil للمولدينج. الكوتنج يا اما يكون بالفينجرز او بعض الاحيان نستخدم soft tissue او soft brush نقدر نسوي مولدينج لابليكيشن للمولد. الماتيريال اللي نستخدمها بالمولدينج نكون نضمن انه ما تسوي لنا اي irritation للميوكس ممبرين حتى لا تحفز لنا البول movement during the insertion of the suppositories. النقطة الأخرى عندنا calibration of the mold. Each individual mold is capable of holding a specific volume of the material in each of its opening. أوكي، لازم قبل ما نبدي بالمولد اللي نستخدمه نسوي له calibration حسب الماتيريال اللي عندنا. Because of the differences in the densities of the materials. If the base is cocoa butter, the weight of the suppository will differ from the weight of the suppository prepared in the same mold with the base, such as polyethylene glycols. يعني أنا أسوي calibration للمولد حسب البيس اللي استخدمه. ليش؟ لأن هنا نحن عندنا بالمولد هو ده يأخذ volume، لكن أكو اختلاف عندنا بالdensities، فالويت راح يختلف عندك، فالمفروض تسوي calibration للمولد قبل ما نبدي بالبيس اللي راح تستخدمه. Similarly, any added medicinal agents alter the density of the base, and the weight of the resulting suppository differs from that of prepared with the base material alone. أيضا النقطة الثانية حتى نسوي calibration، لأن أنت فرضا إذا عندك medicinal agent راح يأثر على density of the base، لذلك المفروض تسوي calibration على استخدام الماتيريالز نفسها اللي تستخدمها الأكتيف ingredients ويا البيس حتى يكون عندك الوزن اللي يطلع تقريبا متساوي بكل السبوستريز. Second step is the preparing and pouring the malt.
Using the least possible heat or temperature, the weighed suppository base material is melted, generally over a water bath. A porcelain case roll, that is a dish with a pouring lip and handle, is perhaps the best utensil because it later permits convenient pouring of the malt into the suppository mold. هنا أنا راح نستخدم المفروض أقل درجة حرارة ممكنة نسوي بها melting للسuppository base. أوكي، نخليها على الووتر باث لحد ما يصير بها تقريبا جزء منها يصير بها melting، وبعدين نسوي لها removal. التول اللي نقدر نستخدمها يسموه هذا اللي نستخدم البورسلين كيس رول. هذا يكون بشكل شلون الصحن، لكن عنده فد لب بمثل الحافة وبهاندل بحيث يسهل عملية البورينج. اوكي، بحيث انه ما يوقع منا من تسوي بور. ليش؟ لان بمثل الحافة تقدر تسوي بها easy pouring للopenings of the mold. Usually, the medicinal substances are incorporated into a portion of the melted base by mixing with a spatula. هنا أنا راح يصير عندي منطقة of the base أقدر أسوي incorporation للmaterials مالتي الactive ingredients إذا كانت متأثر بالحرارة. أبدأ أسوي لها mixing باستخدام الspatula. After incorporation, this material is stirred into the remaining base and poured into the mold and allowed to cool to its congealing point. ورا ما أمزجها راح أمزج باقي البيس اللي موجودة عندي وراح أضيفها للمولد. Okay, and then allow to cool حد ما يصير بيها congealing. If I have any volatile materials or heat labile substances should be incorporated at this point with stirring. يعني إذا كان عندي أي material volatile أو أي مادة تتأثر بالحرارة راح أضيفها أثناء عملية cooling process حد ما تقل عندي درجة الحرارة. The mold is poured carefully and continuously into each cavity of the mold. طبعا البورينج لازم المفروض يكون carefully بعناية على كيف شوي شوية، يكون continuous الكل cavity of the mold. If any undissolved or suspended materials in the mixture are denser than the base, so that they have a tendency to settle, and constant stirring even during pouring is required. إذا كان عندي المادة مو dissolved، يعني الactive ingredients مالتي is not dissolved in the suppository base، راح تكون بشكل suspended material. هذه راح تكون طبعا الدنسيتي مالتها تكون أعلى من الدنسيتي of the base، لذلك احتمال يكون صار بها precipitation. لذلك المفروض أظل أستمر بالسترينج حتى during pouring أبقى مثلا بإيد أسوي سترينج والإيد الثانية أسوي pouring حتى أضمن يكون عندي uniform distribution للactive ingredients in the formed suppositories. The solid materials remain suspended if the pouring is performed just above the congealing point and not when the base is too fluid. طبعا هذه suspended material. النقطة الثانية إنه أقدر أحافظ عليها suspended أيضا إنه لازم البورينج يكون just above the congealing point، مو بحالة البيس تكون too fluid. إذا كانت too fluid يعني معناها density of the base very low، وبالتالي هاي density مالتها تكون أعلى فراح تترسب عندي. من تبدي البيس مالتي تبدي شوي شوية وإذا يصير بيها thickening راح أبدي أحاول أسوي البورينج حتى أضمن إنه with continuous stirring حتى أضمن uniform distribution of the suspended material. If the mold is not near the congealing point when poured, the solids may settle within each cavity of the mold to reside at the tips of the suppositories.
with the result that the suppository may be broken or removed from the mold. إذا صار عندي المادة هذه suspended material إذا صار بها settling بالcavities of the mold فراح يصير بها residence على tips of the suppositories. راح تصير على الحافات مال السبوستري راح تركز، فراح يكون وزنها يختلف عن باقي السبوستريز، وبالتالي من راح اسوي لها removing راح يصير عندي breaking بالسبوستريز. لذلك النقطة الأساسية إنه إذا عندي suspended material أول شيء أسوي لها pouring just above the congealing point لحد ما تكون البيس تكون الدنسيتي مالته عالية، يبدي بيه يصير شوية thickening، يلا أسوي pouring، وأثناء البورينج أيضا أحافظ على الكونستانت stirring بحيث إنه أضمن إنه يكون عندي uniform distribution للactive ingredients along the suppositories بحيث إنه ما تتركز بمنطقة معينة وبعدين من أجي أسوي له removal راح يصير عندي breaking بالsuppositories. Alternative solution is the use of small quantity of silica gel. Okay, استخدم فد dispersing agent اللي هو السيليكا جل تقريبا 25 ملغ per suppositories. احسب انا كم سبوستري عندي، راح احضر واضيف لها السيليكا هذا جل، اضيف بحدود 25 ملغ per suppository can be incorporated into the formula to aid keeping the active drug suspended بحيث انه يحافظ على هذا كدispersing agent كsuspending agent، راح يحافظ لي على الماتيريال suspended وما راح يصير بها precipitation during pouring. هذه الحلول اللي أقدر أستخدمها إذا كانت عندي الماتيريال suspended or undissolved material in the suppository base. In filling each suppository cavity, the pouring must be continuous to prevent layering, which may lead to a product easily broken on handling. اوكي، عملية الفيلينج البورينج مالتي لازم يكون continuous، يعني اخذ اني مالتي البورينج كونتينر هذا قلنا عليه البورسلين كيس رول فرضا اللي موجود عندي، واجي من اسوي بورينج اسوي بشكل continuous، يعني مو اخلي شوية وبعدين اوقف وبعدين اسوي بورينج من جديد، لا، تكون عملية البورينج مالتي في السبوستري تكون continuous بحيث انه يصير لي فيلينج كامل للكافيتي مرة واحدة، ما يصير بشكل intermittent، يكون continuous filling of the cavities حتى امنع عملية اللايرنج، لا تصير عندي السبوستري بشكل لايرز وبالتالي راح يصير عندي breaking during removing or during handling of the suppositories. And also to ensure a completely filled mold. Upon congealing, the malt is poured excessively over each opening, actually rising above the level of the mold. Okay, أيضا لازم الفيلينج مالتي يكون excessive filling، يعني أسوي over filling of the mold opening above the level of the opening. Okay، يعني يرتفع عندي الماتيريال المولت من ال opening of the mold. ليش هذه اللي نسويها؟ This use of extra suppository material prevents formation of the recessed depths in the ends of the suppositories and justifies the preparation of extra malt. هذه عملية excessive overfilling or المادة الإضافية اللي تضيفها أزيد من الكافيتي اللي موجود أكثر من الأوبننج حتى أمنع الفورميشن of the recessed depths، هذه الفراغات اللي تصير بسبب الكونتراكشن اللي احتمال يصير عندي بالبيس during congealing، حتى لا تتكون عندي أي فراغات بنهاية السبوستري. شايفين بعض الأحيان إحنا نفتح السبوستري نشوف النهاية مالتها موجود بها مثل الكافيتي اللي موجود الفراغ، هذا unacceptable، المفروض ما يحتوي على أي فراغ. فنحاول أن نسوي هذا الأوفر فيلينج، هذا الإكسسيف فيلينج اللي موجود
حتى نمنع formation of these cavities or the recessed depths in the ends of the suppositories. ويكون عندي uniform homogeneous suppositories at the end. When solidified, the excess material is evenly scraped off the top of the mold with a spatula, warmed by dipping into beaker of warm water. اوكي، هذه المادة الزايدة ورا ما يصير عندي congealing شلون اتخلص منها؟ راح اسوي لها scraping with a spatula. هذه السباتشولا حتى اسهل عمليتها ويكون عندي smooth surface راح اسوي لها dipping in warm water. اوكي، بحيث انه شوية تصير بيها حرارة، وبالتالي راح اسوي قشط للبيز اللي زايدة عندي موجودة على المولد. This will make a smooth surface on the back of the suppository during trimming. يعني راح اسوي لها trimming، راح اسوي لها cutting للexcessive material اللي صبيتها بالبداية، وبالتالي راح تطلع عندي uniform suppository without any cavities and easily ejected or removed from the mold. نيجي على manufacturing of suppositories in large scale. بس تاخذون فكرة، هذه اللي أخذناه سابقا، هذه نقدر نسويه مثلا laboratory، نقدر نسويه small scale، لكن large scale احنا عندنا نفس الستبس، لكن تكون المولز تكون أكبر، الأعداد اللي تنتجها تكون أكثر عندنا. In large scale, manufactured suppositories are generally prepared by the mold fusion method. Commercially automated equipment for mold fusion is available to continually produce large quantities of finished suppositories per hour. يعني هنا الأعداد اللي راح تنتجها تكون أكثر من normal production. The automated equipment for preparing suppositories has provided an efficient method for manufacturing large quantities of suppositories in a relatively short time. هذه طبعا تكون يعني automated computerized، الستبس تصير واحدة ورا الثانية. موجود عندي special equipment راح تسوي مثلا بالبداية malting and then mixing the active ingredients and then after mixing pouring and congealing. هذا تكون automated process بحيث تعطيني large quantities in short period of time. This equipment allows for a single continuous manufacturing process. The stages of the manufacturing process are completed in a continuous process at rates that can reach 30,000 suppository per hour. اوكي، يعني هذا عملية التصنيع مالتها باللارج سكيل راح تكون بشكل continuous process، عملية سريعة تقدر تعطيني أعداد كبيرة توصل تقريبا حدود 30,000 أو حتى أكو 50,000 suppository per hour. فهذه أعداد كبيرة. ورا ما تصنع طبعا أكو أيضا البرودكت لاين تروح أيضا رأسا يصير بيها packaging ويصير بيها clustering للفاينل برودكت. عندنا موضوع الفاجينال انسرتس ناخذ عليه معلومات اضافيه. احنا قلنا بالبدايه عندنا السبوزيتوريز وعندنا الانسرتس. السبوزيتوريز عموما نستخدمها بالريكتم، الانسرتس نستخدمها فاجينالي او نستخدمها via urethra. These preparations are employed principally to combat infections in the female genitourinary tracts or to restore the vaginal mucosa to its normal state and for contraception. يعني هنا احنا الvaginal roots قلنا
يا اما نستخدمه لوكالي يا اما نستخدمه سيستميكلي. طبعا اللوكال يوز اكثر من السيستميك. اكو عندنا سيستميك يوز، اكو بعض البرودكتس تستخدم فاجينالي ككونتراسبتيفز. اكو مثلا رينجز موجوده او موجوده بشكل فيلم، هذه placed to vagina تعطيني contraception action. اوكي، هذا تحتوي على هرمونز تعطي سيستميك. واكو كونتراسبتيف لا تشتغل لوكالي، مثلا عندنا هذا النولوكسينون 9 اللي هو سبرميسايدز، هذا يشتغل لوكالي، موجود بشكل vaginal insert applied before sexual intercourse to prevent the pregnancy. هذا يسوي يعني يكون spermicidal، يسوي killing للسبرم، هذا يشتغل لوكالي. واكو لا، اكو contraceptives او هرمونز لا تشتغل systemically. اوكي، تعطيني for example long duration of action. الاستخدام الاكثر قلنا يكون locally، نستخدم هذه الانتي انفكتيف ايجنتس، نستخدم مثلا انتي فانجلز، انتي بكتيريالز، موجوده مثلا عندنا مايكانوزول، كلوترايمازول، هذه كلها موجوده بشكل انسرتس نقدر نستخدمها. سلفونامايدز هذه كلها موجوده بشكل suppository inserts نقدر نستخدمها for local effect in the vagina. أو بعض الأحيان لا نستخدمها to restore the vaginal mucosa to its normal states. أيضا أكو بشكل progesterone suppository تستخدم بحالات المينوبوزال women حتى نرجع ال normal vaginal mucosa to its normal condition. أو بعض الأحيان مثل ما قلنا نستخدمها for contraception، نقدر نستخدمه locally. اللي عندنا example عليه هو النولوكسينون 9 اللي يشتغل كسبرميسايدز. The most commonly used base for vaginal inserts consists of combination of the various molecular weights of polyethylene glycols. To this base, frequently added surfactants and preservative agents, commonly the paraffins. البيز اللي أكثر نستخدمها موجودة بالvaginal suppositories نستخدم البوليثيلين glycols، بسبب إنه هي ما يصير بها melting، هذا راح يصير بها dissolving بالvaginal fluids، هذا راح يكون عندي مشكلة الليكج اللي راح تصير مثلا إذا نستخدم بحالة الكوكو بتر. أيضا أقدر أضيف لها other ingredients، أضيف لها surfactants، أقدر أضيف لها preservative حسب نوع البريبريشن اللي دحضره. Many vaginal inserts and other types of vaginal dosage forms are buffered to an acidic pH, usually about 4.5, consistent with the normal vaginal pH. أحاول إنه أني هذه الvaginal inserts مالتي اللي أحضرها إنه أحاول إنه الpH مالتها يكون قريب للvaginal pH، حتى لا يصير عندي أي irritation during the insertion، وأيضا حافظ على الnormal flora اللي موجودة بالvagina. This acidity discourages pathogenic organisms and provides a favorable environment for the acid-producing bacilli normally found in the vagina. عندنا موجودة normal vaginal flora بالmucous membrane اللي هي تكون بشكل acid producing bacilli، هاي تحافظ لي على acidic pH حتى تسوي killing لأي microorganisms or bacteria present. لذلك أنا أفضل إنه البرودكت مالتي هذه الانسرت تكون تقريبا عندها نفس ال pH أو the vaginal pH حتى يكون قريب منه ويحافظ على نفس الانvironment، لا يسوي لي أي تغيير في الانvironment of the vaginal mucosa. Polyethylene glycol vaginal suppositories are water miscible and generally sufficiently firm for patient to handle and insert without great difficulty. أيضا مثل ما قلنا البوليإيثيلين هذه تكون solid material، ما راح يصير بها يعني البيشنت من يستخدمها الهاندل مالته يكون أسهل من الكوكو بتر. ليش؟ لأن ذيش احتمال يصير بها melting during handling in the fingers، لأن راح يصير بها melting بالروم
بالبادي تمبرتشر، يعني من ياخذ البيشنت ويحاول يسوي له انسرشن، اذا بقت فتره within fingers راح تبدي يصير بها melting وبالتالي صعوبه الانسرشن. لكن البوليثيلين جلايكول لا، تبقى محافظه على الكونسستنسي مالتها، تبقى solid during application during handling وبالتالي تكون عندها easy insertion. وبنفس الوقت بعض الأحيان يكون وياها موجود applicator for the insertion deep into the vagina حتى يسهل عملية application. However, to make the task easier, many manufacturers provide plastic insertion devices that are used to hold the suppository or tablets for proper placement within the vagina. طبعا هذه الفاجينال انسرت يا اما تكون بشكل يعني تصنع بشكل سبوستري او ما تكون بشكل كومبريشن از تابلت. هسه ناخذها عندنا فاجينال تابلت نفس الحاله وياها انسرت ابليكيتر، نقدر نخلي هذه الانسرت اللي موجوده عندنا بالابليكيتر وبعدين يسوي لها انسرشن into deep into the vagina. عندنا ايضا مثل ما قلنا الفاجينال انسرتس لكن تكون بشكل تابلتس. Vaginal tablets are widely used today as they are easy to manufacture. المانيفاكتشرنج مالتها يكون easier. شلون نصنع التابلت بطريقة الكومبريشن، شلون التابلت ماشينز موجودة عندنا، أيضا راح نصنعها الفاجينال تابلتس، لكن بس الفرق اللي يفرق إنه الشكل مالتها والحجم راح يفرق عن التابلت عادية البلين تابلت اللي نستخدمها. راح نستخدم different punches and die، هذه أجزاء من التابلت ماشين بحيث أنه تعطيني هذه الفاجينال تابلتس. فعملية التصنيع مالتها تكون أسهل من عملية تصنيع السبوستري. تكون more stable، أكثر stable، فترة الاكسبيريشن دايت مالتها والستابيليتي مالتها يكون أكثر من السبوستري and less messy to handle. أيضا الهاندلنج مالتها يكون أسهل بالنسبة للبيشنت. They are usually ovoid، تكون شكلها بيضاوي and are accompanied in their packaging with a plastic inserter. هذا أغلب الأحيان يكون وياها applicator inserter, a device for easy placement of the tablet within the vagina. They are prepared by tablet compression and are commonly formulated to contain lactose as the base or a filler. هذه أيضا راح تحتوي لي على فيلر ماتيريال. أغلب الأحيان نستخدم اللاكتوز. هذه اللاكتوز يفضل استخدامه بالفاجينال تابلت. ليش؟ لأن هنا اللاكتوز راح يصير له هيدروليسيس قلنا بالنورمال فلورا اوف ذا فاجينا، هذه الباسيلس يتحول إلى لاكتيك أسيد. هذا اللاكتيك أسيد راح يقلل البي اتش اوف ذا فاجينا بحيث يحافظ على الأسيديك environment during application. أيضا هذه التابلتس احتمال تحتوي على disintegrating agents such as the starch. هذا disintegrating agent راح يساعد على dissolving or disintegration of the tablets. طبعا هذا الفيلر احنا قلنا نستخدم اللاكتوز. الفيلر يزيد لي الحجم of the tablets كديليونت نستخدمه. اوكي، يعني أنا فرضا عندي active ingredients قليلة، إذا مادة قليلة ما راح أقدر أكبسها، راح أكبسها من يكون حجمها مناسب، فأضيف هذا الفيلر أو الديليونت بحيث إنه يزيد لي البولك فوليوم of the vaginal tablet بحيث إنه أقدر أسوي لها compression. أيضا نقدر نضيف لها disintegrating agent. هذا disintegrating agent راح يسوي facilitate the disintegration of the tablet after insertion. أوكي. أيضا نقدر نضيف dispersing agent such as polyvinyl pyrrolidone. هذا راح يساعد على dispersion of the active ingredients in the environment in the vaginal and mucosal membrane or fluids. And also we can use tablet lubricants such as magnesium stearate. هنا نستخدم التابلت lubricants حتى نحضر الفاجينال tablets حتى لا يصير عندي sticking of the vaginal tablets in the tablet machine. شلون قلنا بالمولد نضيف lubrication، نضيف فرضا المينرال اويل حتى لا يصير عندي sticking or adherence
للسبوستري بالمولد. هنا أنا نفس الحالة، هنا أنا عندي vaginal tablets بدي أصنعها بتابلت ماشين، حتى ليس عندي sticking or adherence للvaginal tablets بالداي of the tablet machine، راح أضيف lubricating agent اللي هو المغنيسيوم stearate. These vaginal tablets are intended to disintegrate within the vagina, releasing their medication. مثل ما قلنا هذه vaginal tablets after insertion راح يصير لها disintegration، يصير لها dissolving بالvaginal fluids اللي موجودة، وبعدين راح يصير عندنا release بالactive ingredients to exert its effect. النقطة الأخرى عندنا ال quality control of the suppositories. قلنا ورا ما صنعنا السبوستري إذا سواء أو الانسيرت إذا كانت بالمولد أو بالتابلت ماشين، ورا ما نصنع أي برودكت المفروض نسوي له quality control، نتأكد من ال quality of the product، هل هو يكون comply with the pharmacopoeias or not. عندنا certain tests، يعني هسه بنفتح ال USP فرضا أو ال VP أو ال National ال NF National Formulary، أكو tests موجودة محددة للfinished products، المفروض ال final product مالتك comply with this test حتى يعطينا ال effect المطلوب. أوكي. فورا عملية التصنيع المفروض احنا يكون عندنا نشيك هذا التصنيع. العفو، بس التسجيل الحضور لا تنسوا. الاستمارة المفروض نزلت من ساعة تقريبا 11، فسجل الحضور قبل ما يخلص الوقت. اوكي، فقلنا هذا الكواليتي كنترول يكون ضروري انه نسوي كنترول للبرودكت افتر مانيفاكتشرنج. ايش راح يشمل لنا هذا الكواليتي كنترول؟ اذا سواء للسبوستريز او للانسيرت راح نقدر نسوي ايدنتيفيكيشن. اول شيء نشوف شنو الماتيريال اللي عندنا، هل هي فعلا نفس الماده اللي موجود عندنا. نسوي لها اسي، نشوف ايش قد كميه الاكتيف انجريدينتس اللي موجوده. يعني فرضا اني الاكتيف انجريدينتس مالتي المفروض تكون موجوده فرضا 100 ملغ بهذه السبوستري او بالانسيرت، فلازم اتاكد اسوي اسي هذه هل هي فعلا 100 او اقل او اكثر. ايضا عندنا تيست نسميه لاس اون دراينج. هذا اللاس اون دراينج اقيس نسبه الرطوبه، ايش قد كميه مي موجوده بالبرودكت مالتي بهذه السبوستري او الانسيرت. ايضا اسوي ديسنتجريشن تيست، عندنا جهاز خاص نسموه ديسنتجريشن apparatus. هذا disintegration apparatus اللي موجود عندنا نقدر نشوف ايش قد وقت يحتاج للدوج فورم لهذه السبوستري حتى يصير بها disintegration. اسوي لها dissolution test. ايضا عندنا dissolution apparatus اقيس به شلون الريليس دا يصير للدراج. وايضا لازم اشيك اشوف الفيزيكال and chemical stability of the suppository of the insert. اوكي، الفيزيكال ستابيليتي اشوف مثلا الابيرنس مالتها of the suppository or the insert، هل صاير بيها cracking، هل صاير بيها اي disintegration change in color فرضا. chemical stability لازم اشوف اذا صار بيه hydrolysis بالماتيريال مالتي، degradation، هذه كلها لازم تتشيك بالنسبة للquality control test حتى بعدين أقدر أسوي لها marketing للبرودكت اللي صنعته. نجي على أخير نقطة عندنا اللي هو packaging and storage. شو راح أسوي packaging وشو أسوي storage للسبوستريز اللي صنعتها. Glycerin and glycerinated gelatin suppositories are packaged in a tightly closed container to prevent a change in moisture content. المفروض عندنا الجليسرين أو glycerinated gelatin suppositories أسوي لها packaging in
tightly closed containers حتى أمنع أي absorption للمويستشر، لأن مثل ما قلنا الجليسرين هو عبارة عن hygroscopic material has the ability to absorb the moisture from the environment، وبالتالي راح يأثر لي على إذا صار absorption للمويستشر راح يأثر لي على الabsorption of the على الكونسستنسي of the suppositories. لذلك المفروض أن أحفظها in closed container in tightly container. الباكجينج مالتي يكون كلش hermetic بحيث إنه يحافظ على الماتيريال من ال environmental conditions. Suppositories prepared from cocoa butter base are usually individually wrapped or otherwise separated in compartmented boxes to prevent contact and adhesion. حالة الكوكو باتر بعض الأحيان يعني الباكجينج مالتها يكون وحدة مو يكون بشكل بلاستر، أو يكون بشكل بلاستر موجود لكن تكون separated، أوكي، بحيث إنه أضمن إنه ما يصير adhesion or contact between each suppository and the other، تكون مفصولة واحدة عن الثانية بالنسبة للباكجينج. Suppositories containing light-sensitive drugs are individually wrapped in an opaque material such as a metallic foil. إذا كانت الماتيريال تتأثر عندي باللايت المفروض أستخدم metallic foil حتى أسوي wrapping لها، أسوي packaging بحيث إنه ما يأثر اللايت على الأكتيف ingredients اللي موجودة. إذا شايف بعض الأحيان يكون لونه مثل الجراي موجودة الفويل اللي مغلفين به suppositories. In fact, most commercial suppositories are individually wrapped in either foil or plastic material. Because suppositories are adversely affected by heat, it is necessary to maintain them in a cool place. لازم أيضا نكون ننتبه على درجة الحرارة اللي نسوي بها storage بالنسبة للسuppositories. كل تايب إلى درجة حرارة معينة خاصة بالstorage. For example, cocoa butter suppositories must be stored below 30 degrees Celsius and preferably in a refrigerator between 2 and 8. أوكي، بالنسبة للكوكو باتر، كوكو باتر مثل ما قلنا هو يكون solid at room temperature، لكن هذا room temperature المفروض هي 25 to 30. إذا زادت راح يصير بها melting. أوكي، يعني بجونا درجة الحرارة 50 ما نقدر نعوف الكوكو باتر على التيبل، المفروض نخليها بالريفرجريتر، ما نسويها freezing، لا نخليها بالريفرجريتر between 2 and 8 اللي هي تكون هذه appropriate temperature for storage for cocoa butter suppositories، بحيث انه تبقى solid لكن من نطلعها يكون بسرعه المريض ياخذها يسوي opening للwrap material مالتها البلاستر ويسوي لها easy insertion. بالنسبه للglycerinated gelatin suppositories can be stored at controlled temperature between 20 to 25 degree Celsius. ايضا الglycerinated gelatin تتحمل الافضل، نقدر نحافظ عليها at controlled temperature. وأيضا بالنسبة للبوليإثيلين جلايكول نقدر تكون هي أفضل شيء، نقدر نستخدمها at high temperature. ما عندنا لأن هي ما راح يصير بها إذا نحضرها، خاصة يكون المولتنج بوينت مالتها عالي، ما راح يصير بها أي dissolving. Suppositories stored in high humidity may absorb moisture and tend to become spongy. إذا كان عندنا storage of suppositories at weather with high humidity, suppositories may absorb this humidity and become spongy, and in this case become useless to use. Whereas suppositories stored in places of extreme dryness may lose moisture and become brittle. لكن إذا كان عندنا الانفايرمنت مالتنا very dry احتمال يصير عندنا
loss of moisture، وبالتالي تزيد عندنا البريتلنس of the suppositories. لذلك المفروض هذه السبوستريز يعني نحافظ عليها من درجة حرارة ورطوبة محددة حتى لا يصير عندنا adverse effects على الفاينل برودكت، وبالتالي تكون يعني مثل ما قلنا useless to handle for the patient. This is the end of our lecture today. Any questions you can send in the chat here or by email or on the Google Classroom. Thank you very much.